Today we study how far tourism is connected with our culture, cultural assimilation and cultural adaptation as part of travel and tourism. Cultural adaptation and cultural acculturation, that means acculturation, cultural assimilation and cultural adaptation, that totally means acculturation. So how travel and tourism that is contributing to acculturation process. First, we have to define what is acculturation. Acculturation that occurs when group of individuals from different cultures coming for continuous and first-hand contact which causes change in the original cultural patterns. For example, in our college, the students from different geographical regions join together. Somewhere from Vadagara, somewhere from Taliseri, somewhere from Kuttiyadi. So some are coming from urban areas, some are from rural areas, some are from coastal areas. So though we belongs to the region named Malabar, but we have region specific identities. So when you are joining together in our campus, students from Vadagara have a native slang, students from Kuttiyadi have their own slang, the students from Taliseri have their own slang. While you are speaking each other, while you are interacting each other, naturally there are certain intakes. There are certain intakes from our friends, and naturally a new culture, new identity that formed, that is the identity of Madapalli or our college. So in this way, when travelers were moving from one area to another, they came to contact with a different group of people. So there may be a mutual interaction. There may be mutual interaction between the host people and visitors. Host people means ആതിഥേയർ, visitors means അതിഥികൾ. So അതിഥികളും ആതിഥേയരും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ കോണ്ടാക്ട് ടൂറിസം പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. So this contact that gave way to a process named cultural assimilation or cultural adaptation, that totally known as acculturation. Sometimes there may be a contact between stronger culture and weaker one. For example, there is an argument that Europeans possessed higher culture and Asian African countries possessed lower culture. This idea that was mooted or that was developed by the British. So that is why on the notion of the Indian people that the British culture is supreme, even after the process of colonialism, we are following some of the practices of the Europeans, our dressing style, our language, our way of speaking something, our gestures, everything that is connected with the European style. So there may be a contact between stronger culture and weaker culture, and there may be contact between the developed world and the developing worlds. So the developing world and underdeveloped world have the habits or have the habit of imitating the practices of the developed world. And now we have to study about the what are the major indicators of acculturation. Acculturation സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സമന്വയം സംഭവിച്ചു എന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? What are the important indicators of acculturation? That means if acculturation occurred, newcomers, that means visitors to a particular country. A visitor speak the native language along with the host language.
അപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അവരുടെ ഭാഷയും സംസാരിക്കുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭാഷയും കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അക്കൾച്ചറേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്ക് ദ നാറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് വേഴ്സസ് ഹോസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്. Second point, a visitor is aware of the cultural heritage, identity, social behavior of a new culture versus their culture. A visitor who became aware of the cultural heritage, identity, and social behavior of a new culture versus their culture. അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാര് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അക്കൾച്ചറേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. So there are two kinds of acculturation. One is voluntary acculturation and another one is that of forced one. Voluntary acculturation and forced one. For example, in a military state, there may be an attempt to introduce a particular religion, a particular language to a group of people. നമ്മളിപ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണകൂടം വന്നപ്പോ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, തദ്ദേശീയവാസികൾക്ക് മേലെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ നിർബന്ധപൂർവം സംസ്കാരവൽക്കരണ പ്രക്രിയ നടത്തുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But naturally, acculturation is voluntary. For example, when we visit a particular place, we voluntarily accepted the customs and norms of the place that we visited. So, acculturation can be divided into voluntary acculturation and forced one. And by studying about the tourism and acculturation, first we have to identify or explain some of the important terms. One, that is host population. Host population means the inhabitants of a tourist destination is called host population. നമ്മൾ പിന്നെ ആതിഥേയന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് എ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹോസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ. And second important term in concern with acculturation is that cultural differences. There is difference between the tourist and host population. That means cultural differentiation or differences. Third important term, that is hospitality or charity. Hospitality or charity, aditya maryada. First one host population, second one cultural differences, and third one that is of hospitality or charity. And in tourism, hospitality is not for money and relationship is purely commercial one. ആദിത്യ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ഉപാധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആദിത്യ മര്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വയറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ക്വയറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ട് വരൂ ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിനോട് ആ രീതിയിൽ വരൂ ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മണി മോട്ടീവ് കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ in tourism, hospitality is for money and relationship and purely is commercial one. And there is imitation to attempt the there is a attempt to imitate the habits of the tourism. So tourism and acculturation, we have to study about some of the terms. One, that is host population, second one that is of cultural differences, and third one that is of hospitality. And then we have to study on what actually means cultural adaptation. Cultural adaptation. എന്താണ് നമ്മൾ cultural adaptation എന്ന് പറയുന്നത്? Adaptation of the elements of other culture. Adaptation of the elements of other cultures. Others religion, others language, the style of speaking, their mannerisms, their dress style, all things that means adaptation. Adaptation depends upon the duration of the tourist visits. If we have a very frequent or very short-term visits, the adaptation is not occurred because we are just visiting that place, seeing some of the places and then return back. The cultural adaptation never happens. The adaptation is depending upon the duration of the visits. Second one is that the duration and the intensity of interaction. Somebody is always reluctant to speak, always interact with the others
and some are very comfortable in their friend circle and they are not ready to interact with others. So if we visit a particular place and we are not interacting with the people with open mind, the adaptation never occur. So that is, adaptations depend upon the duration and intensity of interaction. Strength of cultural affiliation, for example, India and some other places like that of Malaysia, then again Singapore have some sort of cultural blending. India have. So, but at the same time, India does not have much close relation with America or USA. So, adaptations depend upon the strength of cultural affiliations, and adaptations depending on capacity to withstand the influence of each other. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എത്ര കാലം ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നാലും അവരുടെ ആചാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദകളോ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മറ്റുള്ള സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ കുറവായിരിക്കും. So adaptation is a very important term. Cultural adaptation is a very important term concerned with the cultural tourism. That is depending upon the duration of the tourist visit. That is depending upon the duration and intensity of interaction, strength of the cultural affiliations, capacity to withstand the influence of the others or something. And there is a account provided by Trivinovich. He mainly studied on the host change their behavior and attitude to tourism over time. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വിസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവലർ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്തോട് ഒരു ട്രാവലർ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തോടുള്ള അപ്രോച്ച് മാറി മാറി വരുന്നതായിട്ട് ട്രിവിനോവിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രിവിനോവിച്ച് ഐഡന്റിഫൈഡ് 4 different stages which the visitor may have to go through when adjusting a new culture. നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരവുമായി പുതിയൊരു ഭാഷയുമായി പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ട്രിവിനോവിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ മധ്യപ്രദേശിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലോ നമ്മൾ പോകുന്നു. അത് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ പോകുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി honeymoon stage. Honeymoon stage, visitors are very happy. We are highly thrilled while we attending or while we visiting a place first time. We are thrilled with its natural beauty, massive edifices, then again other things that we see in there. Visitors of honeymoon stage, people are very happy, interested in new life and people, and willing to please and cooperate with the place we visit. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആചാരങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും, ഹണിമൂൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹോസ്റ്റിലിറ്റി സ്റ്റേജ്. Visitors become very anxious, judgmental, fearful and depressed in the second stage. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ദിവസം താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാതൊരു ആങ്സൈറ്റി വരുന്നു. നമ്മുടെ ഫുഡ് അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, അവരുടെ ഭാഷ നമ്മളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് some sort of anxiety in the second stage. So that stage is known as hostility stage. But third stage is entirely different, that is the integration stage. Visitors begin to feel very friendly towards the place that we visited. So in this way that we are very friendly to the place, that is the integration stage. Visitors begin to feel comfortable and relaxed in the new environment. And the final stage is that home stage. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ഹോം പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് that is identified by Trivinovich. And last term that we have studied is that of cultural assimilation. Cultural assimilation refer to the cultural borrowing when some people or some elements of the other
culture are added without abandoning the native culture. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൾച്ചറൽ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വേറൊരു സംസ്കാരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൾച്ചറൽ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the terms now we have to study in the tourism and cultural acculturation or cultural blending.